Good afternoon, listeners, scholars, and lovers of language. Welcome to Research Talk with Dr. L. Jennifer. I am your host, Mrs. Nathiya Murali, and today we are privileged to engage in an intellectually stimulation conversation with a most respectful professor of English language and literature, Dr. L. Jennifer. In today's episode, we will explore motivation, literary paradigms, scientific writings, pedagogical innovation, and contemporary Indian voices such as Meena Kandasamy and Kaveri Nambisan. Let us begin, Professor. Yes. What was the intrinsic motivation behind choosing English language and literature as your life's vocation? Okay. Thank you, Ms. Nathiya, and a pleasant afternoon to everyone present here. I'm choosing literature. It all started with my father, okay, because my father is an English teacher, okay. So, to be frank, I never read any English book till I was in my 12th standard, okay. But I read lot of Tamil books. அந்த காலத்துல அம்புலி மாமா கதைகள் அந்த மாதிரி நிறைய படிச்சிருக்கேன். ஸோ மை யூஜி அண்டர் கிராஜுவேஷன் வாஸ் இன் பிஎஸ்ஜி கோயம்புத்தூர். ஓகே, அங்க போன போதுதான் அங்க இருக்கிற கலாச்சாரமே வேற மாதிரி இருந்தது. பீப்புள் ஸ்டார்டட் ரீடிங் நாவல்ஸ் அண்ட் தே ஹேட் டிஸ்கஷன்ஸ் டியூரிங் த பிரேக் டைம். ஓகே, அண்ட் I started liking literature and I also understood the importance of library. காலையில கூட சார் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, we have library and we give access to the local people here. சார், அது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம். Because students இன்னைக்கு காலேஜஸ்ல மேபி லெனின் சார் அண்ட் சார் யூ வுட் அக்ரி வித் மீ, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தானா லைப்ரரிக்கு போறதே பெரிய விஷயமா இருக்குது. நாம தான் அமுச்சு விடுறோம், ஷெட்யூல் போட்டு அமுச்சு விடுறோம், போங்க போங்க அப்படின்ட்டு. And I remember when I was studying in Loyola, டாக்டர் முரசொலி மாறன் அப்போ இறந்த நேரம் அவருடைய எல்லா புக்ஸுமே வந்து லோயலா காலேஜுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க, டொனேட் பண்ணாங்க. அப்போ அது ஒரு பெரிய லைப்ரரியா ஒரு பெரிய செக்ஷனா இருந்துச்சு. ஆனா எங்களெல்லாம் அங்க அலோவ் பண்ணல, பிகாஸ் ஆல் தோஸ் வேர் ரொம்ப ப்ரெஷியஸான புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸை அலோவ் பண்ணவே இல்லை. ஸோ புக்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் மேபி சின்ன வயசுல தெரிஞ்சதுனால மேபி ஐ ஹவ் சோசன் லிட்ரேச்சர், I guess. Thank you for sharing that, ma'am. That was very interesting. Let's move on to the next question. Yes. In your considered opinion, how does Indian English literature stand in comparison to European literature? Do you believe it has attained parity in terms of thematic profundity, stylistic innovation, and global recognition? European literature, you have so many people like Franz Kafka and James Joyce. அவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப பெரிய பெரிய எழுத்தாளர்கள். And I always remember a story of Franz Kafka. மெட்டாமார்பசிஸ் அப்படின்ட்டு Franz Kafka ஒரு கதை எழுதியிருக்கிறாரு. அந்த கதையில கதாநாயகன் கண் விழிச்சு பார்ப்பான், ஒரு கரப்பாம்பூச்சியா மாறி இருப்பான். அதுதான் கதை, அப்படிதான் தொடங்கும் அது. ஸோ லைஃப் இஸ் ஆல்வேஸ் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ். ஓகே, ஸோ அந்த கதை வந்து கடைசியில ஒரு ஒரு அந்த மனுஷன் அந்த குடும்பத்துக்கு he is a breadwinner of the family. அவங்களாலதான் அந்த குடும்பமே நடத்தப்படும். ஆனா the whole people in the family will be thinking when this particular person will die. ஏன்னா அவன் கரப்பாம்பூச்சியா இருக்கிறான், சோசியல் ஸ்டேட்டஸ், பிரஸ்டீஜ் எல்லாமே ஒரு ரீசனா இருக்கும். So when I compare Indian writing to European literature, yes, we have so many people. We have Anita Desai, Arundhati Roy, Salman Rushdie, நிறைய ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க. We always focus on maybe post-colonial, because India was ruled by British people. அவங்க விட்டுட்டு போன அடையாளங்களை பத்தி நம்ம நிறைய பேசுறோம். And also the native culture, நமக்குரிய பாரம்பரியத்தை பத்தி நிறைய கதைகள் வருது. So I would say that Indian writing in English is at par with European literature. There is no doubt in it, and so many people are awarded today, which stands as a testimony, I guess. That's a valuable perspective, Professor. Let's go to the next question. For our listeners who may not be literature majors, could you elucidate the fundamental distinctions between prose, poetry, and drama? Prose is where a kind of delicate style, okay, ஒரு சாதாரண விஷயத்தை ரொம்ப philosophical-ஆ சொல்றதுதான் prose, okay, and it invites you to imagine. ஒரு ஆர்டினரியான விஷயத்தை எவ்வளவு அழகா நுணுக்கமா சொல்லியிருக்கிறாங்க, but it is not poetic, கவித்துவமா இருக்காது. Poetry is it compels you to feel the emotions carried in a lyric. Okay, and drama is, it's like it is full of action, dialogue, and it wants you to witness it. Okay, so I would say that prose is ordinary, okay, poetry is lyrical,
And drama is full of sentiments, sometimes dialogues, and drama is a political weapon too. இன்னைக்கு ஒரு தெருக்கூத்து மூலமா கூட நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது. Okay, even yesterday in our college there was a flash mob அப்படிங்கிறது it is a type of a drama. Okay, and the flash mobல the students they themselves created a storyline. Okay, and they talked about because it is a women's college, and our college there are a lot of first generation learners. அவங்க குடும்பத்திலேயே அவங்க தான் முத படிக்கிற குழந்தைகளா இருக்கிறாங்க. அதனால அவங்களுக்கு கல்வியுடைய முக்கியத்துவம் நிறையவே தெரியுது. So those people they just portrayed how education transforms, okay, a family. And முத அவங்க பிளேஸ் ஆகும் போதெல்லாம் தேர்ட் இயர்ஸ்ல வந்து அவங்க பிளேஸ்மெண்ட் ஆகும் போதெல்லாம், and whenever we have convocations or parent teachers meet, there are so many parents who come and thank us. Okay, so இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்ட்டு. So this is where we realize the importance of education. Okay, so flash mob is a type of a drama. So this is how இது ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ்லயே நாங்க சொல்லி கொடுக்குறோம் எல்லா இந்த லிரிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. The explanation was very clear. Let's move on. In today's interdisciplinary academic climate, literary scholars often engaging in technical and scientific writing. To excel in such writing, what essential steps should one undertake? Yes, of course, today we cannot think of technical writing without the assistance of artificial intelligence. AI illa, ChatGPT illa அப்படின்னா, and I also say அது நம்மள ரொம்ப சோம்பேறி ஆக்கி இருக்குது. Okay, we have become lazy. Thinking process, creativity எல்லாத்தையுமே முடக்கிடுச்சு. But I would say the first thing where it helps us to be coherent, okay, and also it helps us to structure something. ஒரு விஷயம் எழுதணும் அப்படின்னா அது ஒரு outline கொடுக்குது. So we have a broader perspective of how to put something in a nutshell. And the second thing I would also say audience awareness. இப்போ சில இடத்துல வந்து சில பேர் வந்து தங்களுடைய அறிவாற்றலை மற்றவங்களுக்கு காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பேசுறதை விட this technology, artificial intelligence, it helps us to know the type of audience with whom we are interacting. அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பேச்சை வந்து எப்படி மாத்திக்கலாம். So it helps us a lot. So I would say artificial intelligence is helpful quite a lot of times, but at the same time, as I presented today, we need to know that is not the only solution. அதுக்கு மேல கிரியேட்டிவிட்டி நமக்குள்ள இருக்கு. Okay, so அதையும் கொஞ்சம் தூசி தட்டி நம்மளையே வந்து செதுக்கிக்கணும், அவ்வளவுதான். Thank you for such insightful response, Professor. Many students outside the humanities perceive literature as abstract or peripheral. How can educator transform literature into an engaging and intellectually rewarding experience for non-major students? Okay, so like science and mathematics is always around us, I would say literature always lives within us. Okay, so இலக்கியத்துல எந்த ஒரு பாடமா இருக்கட்டும் அது நம்மளுடைய நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு சாத்தியமாகவும் ரிலேட்டடாகவும் தான் இருக்குது. Okay, so when I teach Shakespeare, okay, when I teach a tragedy, let it be Hamlet or Othello or anything it may be. இப்போ மேக்பெத் எல்லாம் பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஓவர் ஆம்பிஷன் பத்தி சொல்லுது. ரொம்ப ஆசை, ராஜாவையே கொண்டுடுறாங்க, அவ்வளவுதான். எதுக்காக? தான் ராஜா ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயத்த நம்ம சொல்லும் போது குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கத்து தரும் போது ambition is good, but being over ambitious is bad. That is what we learn. So whenever we teach something related to literature, it is not that literature is taught ஒரு நடத்தப்படுறதுனால தான் நம்ம கத்துக்கிறோம் அப்படின்னு இல்லை. லிட்ரேச்சர் இஸ் ஆல்வேஸ் வித்தின் அஸ். எப்படி வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் இல்லாம வாழ்க்கையிலயோ தினமுமே கணக்கு போடுறோம் இல்லையா, ஒரு கடைக்கு போறோம் அப்படின்னா கணக்கு போடுறோங்க. ஸோ லைக் தட் லிட்ரேச்சர் இஸ் ஆல்வேஸ் வித்தின் அஸ் அண்ட் வி லேர்ன் திங்ஸ். ஓகே, அது ஒரு விஷுவலா இருக்கட்டும், இப்போ ரொம்ப விஷுவல் மீடியம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. And even today in schools, you will not refuse how teachers are trained to portray visually learned literature. Okay, so நடத்துறதை விட காட்சிகள் மூலமா நிறைய நடக்குது. So that is how we always feel that literature is within all around us. Interesting. Before we conclude, one final question, ma'am. I have observed your significant scholarly engagement with the works of Meena Kandasamy and Kaveri Nambishan. With what inspired you to focus on these writers? Was it their exploration of caste, gender, medical ethics, or social realism? When it comes to Meena Kandasamy, I think it was my Loyola PG project. Okay, so Meena Kandasamy's parents, they were working in IIT that time. So through my head of the department in Loyola, Dr. James Sundar, we had an opportunity of meeting Meena Kandasamy, who was a budding poet that time.
அப்போ she was very kind enough. ஏன்னா we were just 21 at that time, ஒன்னும் தெரியாது. ஆனா we were a crew of 7 to 8 members. நாங்க எல்லாம் வந்து ஐஐடி கேம்பஸ்குள்ள போனோம். பார்த்துட்டு உள்ள எல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு போனோம். அண்ட் she was doing PhD that time. ஐஐடில PhD. அவங்க வந்து ஃபுல்லா ஹோம் ஸ்கூலிங், ஓகே, BA MA எல்லாமே கரஸ்ல அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு PhD மட்டும் ரெகுலர்ல ஐஐடில பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. And her parents were IIT professors. So she took us to her home. அப்போ நாங்க எங்களோட பிஜி ப்ராஜெக்ட் வந்து அவங்க எழுதின டச் அப்படிங்கிற ஒரு போயட்ரி பத்தி இருந்துச்சு. ஸோ we wanted an interview with her. ஓகே, அவ்வளவுதான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. பிகாஸ் நாங்க அதை போய் லோயலா காலேஜ்ல நாங்க வந்து பிரசன்ட் பண்ணுவோம். எத்திராஜ்ல இருந்தோ இல்ல பச்சைப்பாஸ்ல இருந்தோ ஒரு டீச்சர் வந்து எங்களை அசஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படிதான் இருந்துச்சு. இன்டர்வியூ எடுக்கணும்னு தெரியுது, ஆனா இன்டர்வியூல என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணுங்கிற ஒரு அறிவு தெளிவு கூட எங்களுக்கு அப்ப இல்ல. பட் ஷி வாஸ் வெரி கைண்ட் அண்ட் கன்சிடரேட். இந்த மாதிரி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும், நீங்க இப்படி கேளுங்க, பிகாஸ் இட் வாஸ் ரெக்கார்டட். ஓகே, சோ அந்த மாதிரி அண்ட் ஆல்சோ ஷி காம்ப்ளிமெண்டரிலி ஷி கேவர் அந்த டச் புக் வந்து எங்க 7 பேத்துக்கும் ஒரு காப்பி கொடுத்தாங்க. அண்ட் ஹர் லாங்குவேஜ் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங். ஓகே, அண்ட் she is a controversial writer. பொலிட்டிக்கலா நிறைய எழுதி இருக்கிறாங்க. ஜிப்சி காடஸ் அதெல்லாம் அதுக்கப்புறமா அவங்க எழுதின சில ஒர்க்ஸ். காவேரி நம்பீசன் இஸ் மை PhD thesis topic. PhD பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சும் போது I chose it should be Indian writing in English. I was very particular in that. But எந்த ஆத்தரை நம்ம சூஸ் பண்ணலாம்னா I decided it should be a living author. வாழ்றவங்களா நம்ம எடுத்துக்கணும், அது மட்டும் தான் என் மைண்ட்ல இருந்துச்சு. So when I was just going through lots of contemporary works, I came across a novel, Mango Colored Fish. இந்த வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்துச்சு. ஓகே, மேங்கோ கலர்டு ஃபிஷ். அப்போ சரி, மேங்கோ கலர்டு ஃபிஷ் அந்த புக்கை வாங்கி படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக்கு வாங்கினேன். அப்புறமா அந்த ஆத்தர் பார்த்தா she is a surgeon. Okay, you will not believe. ஒரு நைஃப்ல சர்ஜிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சு ஒரு மெடிசினல் டாக்டர். அவங்க இவ்வளோ அழகா ஒரு லிட்ரேச்சரை போர்ட்ரே பண்ணியிருக்காங்களான்னு எனக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியம். எவ்வளவு புக்ஸ் எழுதியிருக்காங்கன்னு பார்த்தேன். 7 புக்ஸ் தான் அப்போ வரைக்கும் எழுதியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு 4-5 எழுதிட்டாங்க. அந்த 2021 அவ்வளவுதான் எழுதியிருந்தாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் ஐ சோஸ். அது எழுதி, ஆனா நம்மள ப்ரூவ் பண்ணணும் இல்லையா? ஏன்னா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க இருக்கும் போது நம்மளது வந்து கம் அக்ராஸ் பண்ணலாம், நிறைய பேப்பர்ஸ் பப்ளிஷ் பண்றோம். ஸோ ஓரளவு ஓகே, கொஞ்சம் ஜஸ்டிஃபை பண்ணிட்டு ஐ மெயில்டு இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி நான் மெயில் பண்ணேன். இந்த மாதிரி உங்களுடைய ஒர்க்ஸ்ல தான் நான் என் PhD பண்றேன், உங்களுக்கு டைம் இருந்தா இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆன்சர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதினேன். என்னோட தீசஸ்ல ஒரு பகுதி வந்து கல்ச்சுரல் ஆத்தென்டிசிட்டி, அதாவது உங்களுடைய ஒர்க்ஸ்ல வந்து கலாச்சாரம் எவ்வளவு அழகா காட்டியிருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு தெரியுது அப்படின்னு நான் எழுதியிருந்தேன். அவங்க அந்த வேர்டை வந்து என்ன அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ ஐ ஸ்டில் அது வந்து ஒரு பொக்கிஷமா அந்த மெயிலை நான் வச்சுக்கிட்டே இருக்கேன். ஷி அப்ரிஷியேட்டட் அ லாட் அண்ட் ஷி ஆல்சோ அப்ரூவ்ட் த டைட்டில் விச் ஐ வாஸ் எக்ஸ்ப்ளோரிங். So this is how I came across Meena Kandasamy and Kaveri Nambison. Thank you for sharing that, ma'am. Thank you. Any questions from audience? No. Thank you, Professor. Thank you. This has been an illuminating and intellectually engaging conversation. Today's discussion reminds us that literature is not merely an academic discipline. It is a dynamic reflection of society, ideology, identity, and imagination. To our listeners, may you continue to read deeply, think critically, and converse courageously. Until our next episode, this is your host signing off from Research Talk. Thank you. Thank you, Ms.